Jeffrey Epstein intentó involucrar a Andrés de Inglaterra en lucrativos negocios en China con JP Morgan, según revelan los nuevos archivos desclasificados. Las 300.000 páginas de documentos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos la semana pasada han expuesto la profundidad y duración de la relación comercial entre Jeffrey Epstein y Andrés Mountbatten Windsor, revelando cómo el financiero condenado intentó utilizar la amistad con el hermano del rey Carlos III para abrir puertas en el mercado chino a través de JP Morgan. Los archivos, que incluyen correspondencia entre junio de 2009 y febrero de 2011, contienen al menos 11 menciones explícitas al entonces Duque de York, demostrando que Epstein veía al príncipe como una pieza clave para acceder a inversores y oportunidades en China. La fiscal general Pam Bondi, quien supervisó la liberación masiva de documentos, declaró que la publicación arroja luz sobre la extensa red de Epstein y comienza a ofrecer al público la tan esperada rendición de cuentas. En uno de los correos más reveladores, datado el 28 de septiembre de 2010, Epstein escribió a Gis Staley, entonces alto ejecutivo de JP Morgan, que el príncipe Andrés quería mucho más representar a Cazenove en China que a Tim Collins. Cazenove es una referencia a JP Morgan Cazenove, la división de banca de inversión británica del banco. Tim Collins era el presidente de Ripplewood Holdings, una firma de inversión estadounidense. Semanas después de que Andrés dejara su cargo como representante especial del Reino Unido para Comercio y Inversión Internacional en julio de 2011, Epstein volvió a plantear posibles arreglos comerciales. En un correo del 31 de agosto de 2011, escribió a Staley, puede haber una relación con JPMY. JPMY una nueva o actual boutique de inversión. Pritzker, David Stern, Príncipe Andrés, ahora le está permitido ganar dinero? La frase entre paréntesis es especialmente reveladora. Andrew, ahora le está permitido ganar dinero. Esto sugiere que Epstein estaba al tanto de las restricciones que el príncipe tenía mientras ocupaba cargos públicos oficiales y que, tras abandonar el puesto, podría participar libremente en actividades comerciales. Los documentos también revelan el acceso privilegiado que Staley tenía a los más altos niveles del poder chino. El 2 de septiembre de 2010, Staley informó a Epstein que había conseguido la reunión de mayor nivel que JP Morgan Chase ha tenido, salvo la de Jamie Dimon, con Wang Qishan, un estrecho aliado del presidente Xi Jinping quien más tarde lideraría la campaña anticorrupción china. Staley también pasó casi 2 horas con Li Yuanchao, alto cargo del Partido Comunista Chino que se consideraba candidato al comité permanente. Te contaré lo que ofreció, pidió cuando nos vimos. Muy interesante. Estoy viendo al príncipe esta tarde, escribió Staley. Epstein, a su vez, asesoraba a Staley sobre cómo navegar la cultura empresarial china, haciendo especial hincapié en conceptos como el salvar la cara y la importancia del guanxi, redes de relaciones,
con empleados y funcionarios gubernamentales. Otro correo significativo data del 2 de diciembre de 2010. En él, Andrés reenvió a Epstein una consulta comercial de la empresa Area Petroleum, que solicitaba una línea de capital de trabajo de $200 millones. Al tratarse de una compañía estadounidense, Andrés sugirió aparentemente que Epstein los conectará con un banco de Estados Unidos. En febrero de 2011, Epstein escribió a Staley que Andrés pidió tu agenda en Londres, demostrando que el contacto entre ambos continuaría mucho después de 2010. Esta cronología resulta crucial, ya que Andrés había afirmado previamente que su relación con Epstein terminó años antes. La prueba de que su asociación persistió fue uno de los factores decisivos que le costaron sus títulos reales y su residencia en Royal Lodge. Los archivos también documentan gestions para que Andrés se reuniera con Staley durante visitas a Londres, con Epstein garantizando que el banquero era, como de la familia, y se puede confiar en él. 100%. Ghislaine Maxwell, socia y expareja sentimental de Epstein, condenada a 20 años de prisión en 2021 por tráfico sexual de menores. Ha negado en varias ocasiones que fuera ella quien introdujo a Andrés en el círculo de Epstein. Según su versión, Epstein conoció primero a Sarah Ferguson durante unas vacaciones en las Bahamas, y más tarde se encontró con Andrés en una propiedad de la empresaria Lynn Forrester en Martha's Vineyard o Nantucket. Epstein ya era consciente de los riesgos reputacionales que rodeaban a Andrés en marzo de 2010, cuando escribió a Staley. Los periódicos ingleses quieren la cabeza de Andrés, mañana dirán que la investigación del FBI quiere hablar con él. Todo es mentira, pero vende. A pesar de tales preocupaciones, la relación continuó. En 2013, Andrés organizó una recepción en Buckingham Palace para Jamie Dimon y clientes de JP Morgan, con actuaciones de la Royal Philharmonic Orchestra y el English National Ballet. El caso Epstein sigue siendo el mayor escándalo al que se ha enfrentado la corona británica en décadas. Virginia Giuffre, una de las principales demandantes y víctima confesa de Epstein y Maxwell, había señalado directamente a Andrés como uno de los hombres a los que fue obligada a mantener relaciones sexuales cuando ella tenía 17 años. Giuffre llegó a un acuerdo extrajudicial con Andrés en 2022 por una cantidad que nunca se hizo pública. Aunque fuentes cercanas al regio la cifraron en torno a 12 millones de libras. Trágicamente, Virginia Giuffre se quitó la vida en abril de 2025. Un hecho que volvió a reabrir el debate sobre el impacto psicológico en las víctimas y la necesidad de justicia plena. Los correos ahora desclasificados demuestran que la relación entre Andrés y Maxwell era fluida, frecuente y confiada. No solo se trataban de favores sociales o invitaciones a fiestas. El lenguaje utilizado por el príncipe refleja una familiaridad que va mucho más allá de una mera relación amistosa. Quiero divertirme, y amigas inapropiadas son expresiones que, en el contexto del modus operandi de Epstein,
Adquieren un significado profundamente perturbador. El gobierno británico, la Casa Real y el propio Andrés han intentado desde 2019 minimizar cualquier vínculo profundo con el financiero estadounidense, presentándolo como un conocido superficial de los años 90 y principios de los 2000. Sin embargo, los documentos que siguen saliendo a la luz pintan un panorama muy diferente. Una relación constante, con múltiples viajes, fiestas, pernoctaciones y favores mutuos que se prolongaron durante más de una década. Entre los amigos de Epstein que frecuentaban sus fiestas figuraban también expresidentes como Bill Clinton, magnates tecnológicos como Bill Gates y el expresidente Donald Trump. Aunque ninguno de ellos ha sido acusado formalmente de participar en las actividades delictivas, el caso Epstein sigue abierto en varios frentes. La justicia estadounidense continúa investigando la posible implicación de otros nombres de alto perfil, mientras que en Reino Unido la opinión pública exige que la corona aclare definitivamente el alcance de la relación entre Andrés y el pedófilo. El rey Carlos III ha adoptado una política de distancia máxima con su hermano. Sin título, sin honores, sin representación oficial y sin invitaciones a eventos reales. Aun así, la decisión de mantener un apoyo económico privado ha sido duramente criticada por sectores republicanos y por asociaciones de víctimas de abusos sexuales. Mientras tanto, Andrés permanece confinado en Royal Lodge a la espera de encontrar una nueva residencia. Su ex-mujer Sarah Ferguson, que también ha sido relacionada con Epstein en el pasado, vive en la misma propiedad, aunque ambos llevan vidas separadas desde su divorcio en 1996. Para muchos británicos, el caso Andrés Epstein representa la mayor crisis de legitimidad de la monarquía desde la muerte de Diana en 1997. El correo electrónico desvelado esta semana no es solo una prueba documental más. Es una ventana directa al lenguaje, a las intenciones y a la complicidad de un miembro de la familia real con uno de los mayores depredadores sexuales de la historia reciente. Mientras la justicia sigue su curso lento y los archivos continúan desclasificándose, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿cuánto más sabía Andrés? ¿Cuánto más duró su relación con Epstein y Maxwell? ¿Y hasta dónde llegaba su conocimiento de las actividades criminales que se desarrollaban en las mansiones y las privadas y aviones del financiero estadounidense? La respuesta, por ahora, sigue oculta en los archivos que aún no han visto la luz. Pero cada nuevo documento que se publica acerca un poco más la verdad. Y es más grande la sombra que se cierne sobre uno de los miembros más controvertidos de la Casa de Windsor.